Let me start my recordings. Are you able to hear? Hare Krishna. Thank you, Motka Matli. So we'll start. Abhaya Charanara Ajahure Mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindare Durlava Manava Janamasatsanye Durlava Manava Janamasatsanye Saraho Eva Sindhure Abhaya Charanarvindare Sita-tapa-bata-paridana Edina Javini Jagire Sita-tapa-bata-paridana Edina Javini Jagire विफल से विनो कृपया दुर्जना विफल से विनो कृपया दुर्जना सफल सुफल बना गिरे अभय चरणार विंदरे ये जन यौवन पुत्र परिजना के आचे बरती फिरे वेदना यौवन पुत्र परिजना के आचे बरती फिरे कमल जल जल जीवन तलमल कमल जल जल जीवन तलमल भजहु हरि पादनी तिरे अभय चरणारविंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदन पूजन सखी जना आत्मनिवेदन गोविंद दासया विनाश रे अभय चरणारविंदरे नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भावतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भावतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भावतु मे। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। पतित पावन पतित पावन, पतित पावन गौर हरि। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
రామ రామ హరి హరి. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి. హరే రామ 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 హరి హరి. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి. హరే రామ 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 హరి హరి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయే. కష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నాయిష్టికి. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः. नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्. ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं श्री सभय अभयत्रं शुचि. श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु. Hare Krishna. I would like to thank each and every one of you for taking these 2 hours of your precious time on the Sunday morning to attend this session on Bhagavad Gita. Thank you, Rajmana Prabhuji, for joining the session. Thank you, Padmavati Mataji. Thank you, Sagar Prabhu. Thank you, Mautika Mataji, Kalyani Mataji. Thank you, Sri Devi Mataji. Thank you, Jagannath Prabhu. Thank you, Pushkala, for joining the session. So, ఇంతవరకు మనం చాప్టర్ 1 అండ్ చాప్టర్ 2 ఫినిష్. అందులో ఫస్ట్ మనం చూసాం ఏంటంటే చాప్టర్ 1 లో ఎలాగైతే అర్జునుడు మన బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంతా ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారు. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అర్జునుడికి ఏమైంది, సడన్ గా ఒక భయాందోళన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఏ పాపం చేస్తామో పుణ్యం చేస్తామో ఏం తెలియక ఎంజాయ్మెంట్ అలా లేకపోతే ఎలాగా. సో ఇలాంటివన్నీ వేరియస్ టాపిక్స్ మన అర్జునుడు కృష్ణుడితో చెప్పడం చూసాం. ఆ తర్వాత ఏమైంది, సెకండ్ ఇంకా ఏం చేయని పరిస్థితిలో తన తాలుగా ప్రెషియస్ గాంధీవం, ఎప్పుడు వదలని గాంధీవం కూడా తన చేయి ట్రెంబ్లింగ్ అయ్యి మౌత్ డ్రై ఇలాంటి సింటమ్స్ ఆఫ్ కంపాషన్ చూసాం. దానివల్ల గాంధీవం కూడా చేజార్చింది. ఆ తర్వాత కూడా తను ఎలా అయితే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో అన్ని రకాలుగా చెప్పి 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 కృష్ణుడికి అన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు యుద్ధం వద్దు అని. కానీ ఆఖరికి ఒక సిచ్యువేషన్ లో హీ బికేమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసాం, హీ సరెండర్డ్ టు కృష్ణ. కార్పణ్య దోషోపాత స్వభావ పృచ్ఛామితే ధర్మ సమూఢ చేత యశ్యన్ బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం సాధి మాగ్రహన్. సో ఇది చెప్పి ఒక్కసారిగా కృష్ణుని, యు ఆర్ మై గురు, ఐ యాక్సెప్ట్ యూ యాజ్ ఎ గురు, ఐ ఆమ్ ఎ సరెండర్ సోల్. సో కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో మీకు ఏం చేయాలి, ఈ యాక్సెప్టెడ్ ఏ గురు. సో మన గురు తాలూకా ఆవశ్యకత ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు కృష్ణుడు ఏ మాటలు మాట్లాడారు. సో వన్స్ అర్జున హ్యాస్ సరెండర్డ్, దెన్ కృష్ణ స్టార్టెడ్ టు స్పీక్. ఫస్ట్ ఈస్ చాస్టైజ్డ్. అని ఒక అని నువ్వు ఇంత ఎదురే దౌర్బల్యం ఉంది నీకు, ఒక పండితుడు అనుకుని మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి. తర్వాత కృష్ణుడు సాంఖ్య యోగం మొదలుపెట్టారు. సో అనలిటికల్ గా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ సోల్.
ఫస్ట్ చెప్పారు సాంఖ్య యోగంలో బాడీకి సోల్కి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి, డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి అని క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్పారు. నువ్వు ఈ శరీరానికి కాదు, నువ్వు ఒక సోల్వి అని మొత్తం ఒక క్లారిటీ తీసుకుని వచ్చారు. తర్వాత జ్ఞాన యోగం ఇచ్చారు అందులో. సో జ్ఞాన మొత్తం ఈ సోల్ అనేది పెర్మనెంట్, ఈ బాడీ అనేది టెంపరీ, నువ్వు ఈ సోల్వి, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు. దాని తర్వాత ఈ ఈ ప్రపంచంలో యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ డిస్ట్రెస్, ఆనర్ అండ్ డిసానర్, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్, ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పటికీ యూ హ్యావ్ టు టాలరేట్ ఆల్ దిస్ డ్యువాలిటీస్ టు మేక్ ఏ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో అక్కడ కర్మయోగాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత, జ్ఞానయోగం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కృష్ణ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కర్మయోగం. సో ఫస్ట్ కర్మకాండం గురించి చెప్పారు, తర్వాత కర్మయోగం చెప్పారు. రెండు రకాలు చెప్పారు. వీ హ్యావ్ 2 types of duties. సో ఒక డ్యూటీ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్. వర్ణాశ్రమ సిస్టంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క డ్యూటీస్ అసైన్ చేసింది. యాజ్ లాంగ్ ఎస్ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు ఈ ప్రపంచంలో యాక్టివిటీస్ మనం చేసి తీరాల్సిందే. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ముందుకెళ్ళి చూస్తే కృష్ణుడు ఏం చెప్పారు, సిద్ధప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటాడు. సో సిద్ధప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటారు, సో హీస్ సెన్స్ కంట్రోల్, హిస్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్లీ అండర్ హిస్ కంట్రోల్ అని చెప్పి హీ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ దిస్ అటాచ్మెంట్స్. సో అటాచ్మెంట్స్ నుంచి ఉండదు, హీఈస్ డిటాచ్డ్, ఈ సమ్వాట్ రినౌన్స్డ్ అన్నట్టు చెప్పారు. సో అక్కడతో సెకండ్ చాప్టర్ క్లోజ్ చేసాం. సో అప్పటి వరకు అది యాక్చువల్గా కృష్ణుడి ప్రకారంగా భగవద్గీత ఈఎస్ ఫినిష్డ్ ఫర్ అర్జున్. సో అక్కడ లాస్ట్ ఏమైంది, కర్మయోగం దగ్గర మనం ఇప్పుడు చూసి, సో ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ చాప్టర్ కర్మయోగం ఇంకొంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఫస్ట్ అర్జునం వాచ్ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మత బుద్ధిర్ జనార్దన తత్కిం కర్మణి గోరే ఆ నియోజసి కేశవ. Arjuna said, "O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than the fruit of work? Vyamisreneva vakyena buddhi mohayasya me tad ekam vada nischetya yena shreyo aham apundi." My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be the most beneficial to me. Yes, Sri Krishna said, Bhagavan Vacha, Loke asmin dvivedha nishta pura prokta mayandaga gnana yogena sankyana karma yogena yogina. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are 2 classes of men who try to realize a self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service. సో ఇప్పటి వరకు కృష్ణుడు ఏం చెప్పారు మనం చూసాం. భగవద్గీత గివ్స్ us the reality, speaks the truth. The truth is the reality. ఏంటా రియాలిటీ, we are eternally souls. మనం ఈ శరీరాన్ని కాదు, మనం ఈ ఆత్మలం. ఆత్మ అనేది ఇటర్నల్, ఎల్లప్పటికీ ఉన్నది, సనాతనమైంది ఈ సోల్. సో ఇవి ఆ సోల్ అనేది ఇంటర్నల్ గా స్పిరిచువల్ గా ఉంటుంది. ద బాడీ ఈస్ మెటీరియల్, ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో ఈ మ్యాటర్ స్పిరిట్ సెపరేట్ అయినప్పుడు ఈ మ్యాటర్ అనేది పడిపోతుంది. సో వి ఆర్ ద సోల్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్నల్లీ స్పిరిచువల్. కానీ ఈ శరీరం అనేది ఏదైతే ఉందో అది జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మనం అనుకుంటాం ఎగ్జామ్స్ ప్రాబ్లం అనుకుంటాం, లేదా ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటాం. ఒకటి అన్ని అవి ప్రాబ్లమ్సే, స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్సే. బట్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. వి ఐడెంటిఫై అవర్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ బాడీ. ఏదైతే ఈ బాడీ ఉందో ఈ బాడీ తాలూకు లక్షణాలు ఏంటి, ఇస్ మ్యాటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్. కానీ సోల్ కి అటువంటి చేంజెస్ ఏ ఉండవు. ఓన్లీ మ్యాటర్ అండర్గోస్ ద చేంజెస్, ద సోల్ డజంట్ అండర్గో ద చేంజ్.
Soul is always eternal. That is what we have seen till now. దాంతో పాటు ఏం చెప్పారు? మైండ్. మైండ్ అనేది మరొక ఎంటిటీ ఉంది ఒక అర్జున. ఆ మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ మెటీరియల్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పిరిచువల్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సటల్ మెటీరియల్, సూక్ష్మమైన మెటీరియల్. అతి సూక్ష్మమైన మెటీరియల్ థింగ్స్ లో అతి సూక్ష్మమైనది ఏంటంటే మైండ్. ఈ మైండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ యూ షుడ్ కంట్రోల్ దిస్ మైండ్. అదే సెకండ్ చాప్టర్ లాస్ట్ పోర్షన్ లో మనం చూసాం. We have to control this mind by way of regulative principles and following detachment from the sense gratification. We have to control this mind. But Arjuna of the stage of chapter, oh Krishna, controlling this mind చాలా డిఫికల్ట్ అయింది. I can control the wind. నేను విండ్ నా చేతిలో పట్టి ఉంచగలను, ఎంతనే చేయగలను. బట్ టు కంట్రోల్ ద మైండ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. నా వల్ల కాదు మైండ్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఎందుకు ఈ మైండ్ కంట్రోల్ చేయడానికి అర్జునుడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు? Why is the reason? Arjuna to speak like this. Mind అనేది ఏంటంటే it is always subjected to happiness and distress, rejoices and distresses. ఇది చాలా ఇదన్నమాట, సూక్ష్మమే. పై మనం ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్ చూడగలం. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద స్కల్ యూ కెన్ సీ ద బ్రెయిన్, యూ కెన్ ఓపెన్ ద చెస్ట్ అండ్ సీ ద హార్ట్. But can you see your mind? You cannot see by your gross object. So gross level నుంచి subtle level కి వచ్చినప్పుడు gross objects నుంచి subtle objects, సూక్ష్మమైన ఆబ్జెక్ట్స్ మనం చూడాలి. లైక్ ఎయిర్ కూడా సూక్ష్మమైనది. With our gross material eye, you cannot see the air. Similarly, you cannot see your mind. అలాంటప్పుడు how can you control it? What is the way of controlling మైండ్? ఏంటి కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, ఈ మైండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, కృష్ణుడు ఆచార్యులు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ఈ వర్స్ లో, ఈ మైండ్ అనేది చాలా సూక్ష్మమైన థిన్ లైన్ ఆఫ్ ఎడ్జ్. మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ కి స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ కి ఉన్న ఒక థిన్ లేయర్ ఏమిటి అంటే ఈ మైండ్. ఈ మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్జెక్టెడ్ టు అహంకారం. అహంకారం అంటే అహం కరోతి, అంతా నేనే చేస్తున్నాను, అహం కరోతి, నేనే చేస్తున్నాను. సో ప్రభుపాద్ దీనికి మన అందరికి సులువుగా అర్థం అవడానికి ఏం చెప్పారు? అహంకారాన్ని ఈగో అన్నారు. సో దానికి క్లారిటీ ఇచ్చింది ఏంటంటే ట్రూ ఈగో అండ్ ఫాల్స్ ఈగో. దెర్ ఆర్ టూ ఈగోస్. క్లారిటీ. సో వన్ ఈస్ ట్రూ ఈగో, ది అదర్ ఈస్ ఫాల్స్ ఈగో. False ego is ahamkar. True ego is identifying yourself with the relation with the Krishna. The true ego is one which you are striving for. So ఈ false ego ఏంటి అంటే, ఈ false ego ద్వారా మనం ఈ శరీరానో లేదా ఈ మైండ్ తోనో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. Because of this false ego. When I identify myself with this body or mind, your false ego is in place. So this is the last option, last stage of going out of this material world. Over the period, రకరకాల డిజైర్స్ పక్కకి వెళ్తూ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఓవర్కమ్ మెనీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, బ్యాడ్ డిజైర్స్. కానీ లాస్ట్ స్టేజ్ ఇంకా వన్ స్టెప్ టువర్డ్స్ ద స్పిరిచువల్, లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఈస్ రిమూవింగ్ దిస్ ఫాల్స్. ద లాస్ట్ స్టెప్. వెన్ ఈ ఫాల్స్ ఈగో అనేది ఏదైతే పోయిందో అప్పుడు మన వెంటనే ఇమీడియట్ గా మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. Until and unless this false ego is with us, we are in material. Some devotees ఉంటారు, senior devotees. So progress అవుతూ వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రోగ్రెస్ 20 years, 30 years, 40 years అలా మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాం. We will be conquering so many lust, anger, greed, pride, ఇలాంటివన్నీ చాలా కాన్కర్ చేసుకుంటూ వస్తుంటాం because of this devotional service. At that last moment మనం ఫేస్ చేసే అపోనెంట్ ఈస్ లైక్ ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో అందరిని ఛేదించుకుంటూ వస్తూ లాస్ట్ కి ఒక కింగ్ ని ఛేదిస్తాం. శత్రురాజుని
దగ్గరికి వచ్చి శత్రు రాజుని ఎదురుపడతాం. అదే యుద్ధాల్లో జరుగుతుంటుంది. అలాగే ఈ లాస్ట్ స్టెప్ లో ఇంకా when the victory is about to come, before this victory stands this false ego. So when you will conquer this false ego, then we will be eternally liberated from this material world. That is what Krishna is saying. We have to conquer that ego with this only mind. ఇప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే మైండ్ ఈస్ ఆల్రెడీ in identifying with the identifying with this body. So mind is already is behaving bad. With this enemy of mind, we have to control this mind. But how is it possible? మైండ్ తోనే మైండ్ ని ఎలాగా చేస్తాం? అందుకే శ్రీ శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మాకు చేతో జర్పణ మార్జన భవభాగి తవాగ్నం. ఏం చేతో దర్పణ మార్జన, దట్ మెటీరియల్ మైండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై డస్ట్ అక్యూములేటెడ్ ఓవర్ ది ఫ్యూ లైఫ్ టైమ్స్. ఎన్ని మిలియన్ లైఫ్ టైమ్స్ లో మనకు ఉన్న డిజైర్స్ ఈ డస్ట్ మిర్రర్ మీద డస్ట్ ఎలా అయితే అక్యూములేట్ అవుతుందో అలా అక్యూములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో మిర్రర్ మీద డస్ట్ అక్యూములేట్ అయితే కెన్ బి సీ అవర్ పిక్చర్ క్లియర్లీ? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దానికి ఇలా ఏం చెప్పారు? ఈ సేస్ చైతన్య మహాప్రభు said, you have to take this holy names of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when we take this holy names of Hare Krishna, ఏదైతే ఆ డస్ట్ అక్యూములేట్ అయిందో it will start being removed. At once, ఒక stage లో you have a clear mirror. When you have the clear mirror, you can see our face very clearly. So అలాగే మన హార్ట్ అండ్ మైండ్ క్లియర్ అయినప్పుడు you can see what is inside our last previous two sessions లో మనం when the mind is not in control. దీని దగ్గర ఉంది, అద్దం దగ్గర ఉంది కదా. So when our mind is like a turbid water, so కింద dust accumulate అయ్యి ఉంది. If the water is too turbulent, మడ్ పైకి వస్తుంటుంది. It forms a like turbid water. సో కింద ఏమవుతుందో అది మనం చూడలేదు. So when you allow it to settle, when you allow the water to settle, అందులో ఉన్న డస్ట్ కిందకి అక్యూములేట్, then all the water is clear, you can see కింద ఏమవుతుంది. అలాగే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర, ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ మైండ్ విల్ స్టార్ట్ టు సెటిల్ డౌన్, ఇట్ విల్ బికమ్ calm. Otherwise we will have so many tensions, worries, because of which diseases like BP, sugar ఇలాంటివన్నీ ఇంకా rampant గా ఉన్నాయి. So when our mind is still, dust gets accumulated downwards, gets settled down, then we will have clear vision. అప్పుడు మనకి స్థిత శక్తి అనేది వస్తుంది. then we can see it equivocal. సో ఒక సమాన దృష్టితో మనం చూడగలం. So that is what Krishna is recommending. You have to chant this holy names of Mahamantra. But till the time when we leave this body, when we live to go to Vaikuntha, before Vaikuntha, when we have this body and mind, some miseries, threefold miseries అనేది ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక. ఆధ్యాత్మిక అంటే those miseries which are arise from the mind and body. Mental tensions, body fevers, different diseases మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో, these are coming under the ఆధ్యాత్మిక miseries. ఆది భౌతిక, those miseries inflicted by other living beings. మన వల్ల కాకుండా ఇతర వల్ల other living beings like mosquitoes, animals, ఇతర సిన్ఫుల్ పర్సన్స్, వీళ్ళ వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. సో అటువంటిది ఇట్స్ కాల్డ్ ఆది భౌతిక. దెన్ ఆది దైవిక, those miseries arising from natural calamities over which one tsunamis, earthquakes, corona, ఇటువంటిది మన చేతిలో లేని, కంట్రోల్లో లేని. It comes and after some time it leaves it. So these type of problems are under category Adi Devika. Until and unless we have this body and mind, till the time ఏదైతే ఈ బాడీ అండ్ మైండ్ మన ఈ సోల్ కి కవరింగ్ ఉందో,
we have to suffer this threefold, even a devotee. Devotee externally undergoes suffering, but internally he will be very much appreciating the Krishna. Thank you, Krishna. You have ఇది చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని నువ్వు చిన్న చేసి ఇచ్చావు. Without you, the problem may be bigger one. Thank you, Krishna, for sparing me. You have given me less trouble. So devotee is like that. Both externally, both a materialistic person and devotee may undergo the similar kinds of problems. External difference కనపడదు, but internally how they react to the problem, that is the consciousness. Our consciousness, change of consciousness, how do you deal with the problem? Krishna he never guaranteed that you will be free from troubles. He never guaranteed that you will be out of trouble. So you will not have any trouble. But he said that he will be giving you strength to cross the trouble. Strength నేను ఇస్తాను. ఒక సన్యాసి మహారాజ్ మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒక రోడ్ మీద వెళ్తున్నాం, కతుకులు ఉన్న రోడ్, ఒక బంపర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ ఎ లూనా అండ్ యూ గో ఆన్ ఎ హై అండ్ BMW, ఫాస్ట్ గా చిరుక్కుని వెళ్ళారు అనుకోండి దాని ఓన్ స్పీడ్ తో, విచ్ వన్ will be shaking because of this hard road? Obviously the Luna. So the BMW car, because of shock observers, zoom with less disturbance, it will cross the road. But the road is same for both BMW and the Luna. Whereas the materialistic person and spiritual person, the same road is there. But the way they cross the roads, the effect of the roads is different. Devotee simply with best shock absorbers, he will cross this world. But a materialistic person will have to suffer and suffer and suffer for multiple times. So, miseries, threefold miseries, it always exists when we have this mind and thought. But this come and go. ఈ మెజరీస్ వస్తాయి, వెళ్ళిపోతాయి. కానీ soul is always Satchitananda. It is always pleasure, Ananda, pleasure seeking, always blissful. So that is what Krishna is also trying. Till this third chapter, he explained to Arjuna. But still, ఒక స్టేజ్ లో ఏమైంది, at the end, Krishna ఏం చెప్పారు, you have to do your prescribed duties. You have to do your prescribed duties, and at the same time, you have to become a Siddha Prajna. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. కర్మకాండం ఇచ్చారు, కర్మయోగం ఇచ్చారు. You have to do your prescribed duties, but you have to be spiritual and doing. You have to be detached from the activities. You have to renunciate. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్, రెండు తరగ స్టేట్మెంట్స్ విని రెండు ఈక్వల్ స్ట్రెంత్ అని చెప్పారు కృష్ణ. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ విని అగైన్ అర్జున బికేమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓ కృష్ణ, you have said you have to do these activities, and at the same time you are asking me to renunciate this. How is this possible? నేను చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నాను. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఈ రెండిట్లో నాకు ఏది బెటర్? అగైన్ హీ ఈస్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు? ఈ కన్ఫ్యూజన్ అర్జున లాంటి వ్యక్తికి ఎందుకు ఇంత కన్ఫ్యూజన్? He's not like an ordinary man like us. Arjuna is a Pandava, he is devotee of Krishna, brought up by Krishna, in association of Krishna. Many different devotees, there are many high rishis, Sapta rishis. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ తీసుకున్నారు. He is called Dhananjaya. He conquered entire planet, accumulated wealth. ఊర్వశి తన దగ్గరికి వచ్చి లెట్స్ హ్యావ్ యూనియన్ అన్నప్పుడు, ఎక్కడైతే ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లెట్స్ హ్యావ్ యూనియన్ టుగెదర్ అని ఊర్వశి టెంప్ట్ చేసినప్పుడు, ఇట్ నెవర్ టెంప్టెడ్. బట్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ వరల్డ్ విల్ గెట్ టెంప్టెడ్ టు ఆపోజిట్ జెండర్. వి కెనాట్ కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్. అర్జున కుడ్ డూ దట్. అటువంటి అర్జునుడు
జస్ట్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో ఆచార్యస్ ఏం చెప్తున్నారంటే, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ is full of anxieties, full of complexities, full of perplexities. అదే భగవద్గీత మరో దగ్గరికి వెళ్తే 13th చాప్టర్ లో చూస్తే కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, దిస్ వరల్డ్ ఈస్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. మన విద్యాలయంలో విద్య దొరుకుతుంది, గ్రంథాలయంలో గ్రంథాలు దొరుకుతాయి, మరి దుఃఖాలయంలో ఏం దొరుకుతుంది? దుఃఖం ఎక్కడ దొరుకుతుందా? ఖచ్చితంగా దొరకదు. మనకు దుఃఖాలయంలో దొరికేది కేవలం దుఃఖం. ఎందుకు ఈ దుఃఖం దొరుకుతుంది? ఈ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ గురించి ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణుడు ఇక్కడ? దిస్ వరల్డ్ ఈస్ టెంపరరీ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మిసరీ. సో మన తాలూకు అటాచ్మెంట్స్ ఏంటి? టెంపరరీ థింగ్స్ మీద పెట్టుకుంటున్నాం. విచ్ ఇస్ టెంపరరీ. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టెంపరరీ. ఏదైతే ఆస్తులు ఉన్నాయో, ప్లాట్స్, మనీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ temporary. This material world is temporary and filled with misery. This is the nature of this world. Like example ఎలాగంటే భగవద్గీత 15th చాప్టర్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ లైక్ ఏ బనియన్ ట్రీ. మీరు చాలా మంది చూసి ఉండొచ్చు, కలకత్తా బొటానికల్ గార్డెన్ లో దేర్ ఇస్ ఎ బనియన్ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ బనియన్ ట్రీ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్. It's one of the oldest. You do not know how many thousands of years. It's spread over thousands of years. Same picture lo chusinattaithe, this is the banyan tree in the botanical garden of Calcutta. So ikkada entante oka indulo edi major trunk tarvata edi branches, nobody is able to identify. Some has come down and become a tree itself. So indulo edi main tree, ఏది సబ్సిడరీ బ్రాంచ్, ఏది రూట్స్, nobody is able to identify. But this belongs to one tree, only one tree. They spread all over the area. One tree is become spread into few acres, but nobody is able to understand ఏది దీని ఒరిజినల్ ట్రీ, ఒరిజినల్ ట్రంక్ ఏదో ఎవరికి ఇప్పటికి తెలియదు. This material world is like this is the nature of this material world is such that complexities, perplexities ఇలా మొదలై ఎక్కడ మొదలై we can never be traced. It's impossible. చాలా మంది అడుగుతారు, why this bad thing is happening to me, why good things happen to me, why bad things happen to me. ఇది intricacies of karma. Because of the karmic effect, ఈ bad things and good things come in our life and live. But the intricacies, how this karma is causing, which seed is causing this problem, it is impossible. Krishna will చెప్తారు, the intricacies of karma are hard to identify, O Arjuna. Better you learn what is karma, vikarma and akarma and act accordingly. So మనం సాధారణంగా ఏంటంటే, why this problem is occurring? నేను ఏం తప్పు చేశాను, నేను ఏ పాపం చేశాను, నాకు ఇంత శిక్ష దొరుకుతుంది, ఇన్ని బ్యాడ్ యాక్టివిటీస్ నాకు వస్తున్నాయి. What is the reason behind it? We tend to trace that root, but Krishna clear గా చెప్తారు, we cannot trace that karma. The intricacies are very hard to identify original, because the nature of this material world is like that. So the cause of the suffering you will not be able to understand. But మనకి భగవద్గీతలో క్లియర్ గా కృష్ణుడు చెప్తారు, I am the cause of the all causes. So when you understand me and act according to me, when you please me, then you will be eternally happier. సో ఎప్పుడైతే నన్ను నా గురించి ఐడెంటిఫై చేసుకుని నన్ను సేవించుకుని నన్ను ధ్యానించుకుంటారో, అప్పుడు మీరు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చి you will be in Vaikuntha Loka. Then you will be free from all these anxieties. So Krishna says everything is temporary. Nothing is permanent in this world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది
శాశ్వత ఏంది కాదు. Also, this is guided by dualities. This material world is full of dualities. No matter what we are. మన ఎవరైతే ఒక రిచ్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఒక పూర్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ ఆర్, వెదర్ యు ఆర్ డివోటీ ఆర్ నాన్ డివోటీ, దిస్ వరల్డ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్యువాలిటీస్. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, దిస్ డ్యువాలిటీ ఈస్ లైక్ టూ ఫేసెస్ ఆఫ్ ఎ కాయిన్. మనం ఐ థింక్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ సెషన్ లో మనం చూసాం. దిస్ లైక్ దిస్ తాంత్రిక భారత. సో ఈ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఏదైతే ఈ సుఖ దుఃఖాలు, శీత ఉష్ణ ఇలాంటివి ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇవన్నీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ వన్ కాయిన్. సో యూ కెన్ మనకి కాయిన్ విత్ ఓన్లీ హెడ్స్ దొరుకుతుందా? దొరకదు. కాయిన్ విత్ ఓన్లీ టైల్స్ దొరుకుతుందా? దొరకదు. సో వెన్ యూ వాంట్ కాయిన్ విత్ హెడ్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. Or when you accepting a coin with a tail, you should accept the head. This is integral part. You cannot separate one from the other. Alage, when you want success, when you want to taste sweet success, then you should be prepared for bitter distress. Success వెనకాల failure కూడా ఉంటుంది. అలాగే failure వెనకాల కూడా సక్సెస్ ఉంటుంది. హ్యాపీనెస్ వెనకాల డిస్ట్రెస్ ఉంటుంది, డిస్ట్రెస్ వెనకాల హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సో దిస్ వరల్డ్ ఈస్ duality. When you want other, the other follows. When you accept one, you should accept the other. That is what Krishna is also saying here. Matra sparsastu kaunteya sitoshna sukha dukkada alampayanam anityasta tantishtava bharata. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So the happiness, the appearance and disappearance are same sides of a coin. This will exist until you are in the material world. So soul anything Sachitananda wants pleasure. Alantappudu, how do you go out of this suffering? So when we transcend about ఈ డ్యువాలిటీ ఏదైతే ఉందో, దీనికి పైకి మనం చేరుకున్నట్లయితే, అప్పుడు ఆ డ్యువాలిటీ నుంచి బయటకు వచ్చినట్లయితే, అప్పుడు యూ విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ సఫరింగ్. అలా యాజ్ లాంగ్ ఎస్ వీఆర్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఇమర్స్డ్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీస్, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ ని మనం ఈ బందీ అయితే ఉన్నామో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లైక్ ఎ స్పైడర్ వెబ్. మీరు ఎప్పుడైనా స్పైడర్ వెబ్ చూసుంటారా? స్పైడర్ వెబ్ లోని ఇన్సెక్ట్ చిక్కు. సో ఒక రోజు నా ఆఫీస్ లోని అలా చూస్తుండగా ఒక రాడ్ మీద, సో ఐ హావ్ విట్నెస్డ్ ఇట్. సో దిస్ స్పైడర్ ఏదైతే ఉందో, ఇది ఒక వెబ్ ని బాగా మంచిగా అల్లింది. సో ఎలా అల్లుతుంది అంటే హై ప్రిసిషన్, ఏదో ఇలాగా దేర్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ యాంగిల్, పర్టికులర్ డిజైన్ ఉంటుంది. మనం ఏదైతే నిట్టింగ్ చేస్తామో, నిట్టింగ్ చేస్తుంటామో, అలాగే ది స్పైడర్ క్రియేట్స్ ఏ వెబ్. సో ఇంట్రికేట్ గా ఉంటుంది, సో కాంప్లెక్స్ డిజైన్ ఉంటుంది. యు సీ వెరీ క్లియర్లీ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సో ద టైనీ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది స్పైడర్, ఇంత పెద్ద మస్కిటో, ఇంత పెద్ద వెబ్ అది అల్లేస్తుంది. సో అదేం చేస్తుంది, ఇంత పెద్ద అల్లిన తర్వాత అది వెళ్ళి సెంటర్ లో కూర్చుంది. సో చూస్తూ ఉండగానే ఒక చిన్న ఇన్సెక్ట్, చిన్న అదొక పొత్తింకల్ అంటే ఏదో సంథింగ్ స్మాల్, ఇట్ వెంట్ ఇన్సైడ్. సో ఈ ఇన్సెక్ట్ ఏంటనుకున్నచ్చు, ఓ ఇది నైస్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, మెరుస్తూ ఉన్నది, ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకుంటే, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని నేను నెక్స్ట్ జర్నీకి వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళి చక్కగా ల్యాండ్ అయ్యింది. మేబీ అలా ల్యాండ్ అయి ఉండొచ్చు, చక్కగా అలా వెళ్ళి అలా ల్యాండ్ అయ్యింది.
ల్యాండ్ అవగానే ఏమైంది, ఇట్స్ ఇవన్నీ కాళ్ళు చేతులు ఎంటాంగిల్ అయిపోయింది, ఇరుక్కుపోయింది. Till that time, the spider was waiting and seeing for the opportunity. So, ఈ insect, it could have asked for help from other insects as well. If it has asked, మరొక కొంతమంది ఇన్సెక్ట్లు వచ్చి దీన్ని సెపరేట్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఏ ఇన్సెక్ట్ సడన్ గా చేయదు. ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ట్రైస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ బై ఇట్స్ ఓన్ సెల్ఫ్. సో తన్ని ఆ వెబ్ లోంచి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, బయటికి వచ్చేటట్టు లాగుతుంది, పీకుతుంది, అన్ని రకాలు చేస్తుంది. కానీ ఎంతవరకు ట్రై చేస్తుంటుందో అంతవరకు అది ఎంటాంగిల్ అయిపోతుంది. హార్డర్ ఇట్ ట్రైస్ ఇట్సెల్ఫ్, ద హార్డర్ ఇట్ గెట్స్ ఎంటాంగిల్ టు ద వెబ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ హార్డ్ ఎంటాంగిల్ అయిపోతూ ఉన్నదో అలాంటప్పుడు ఈ స్పైడర్ వచ్చి మొత్తం అంతా మంచి పార్సల్ తయారు చేస్తుంది చుట్టూ. మంచి పార్సల్ తయారు చేసేది ఇట్స్ సక్సెస్ హోల్ నెక్టర్. దానిలో ఉన్న ఇన్సెక్ట్ లో ఉన్న రసం అంతా అది. Similarly, we are all bound, trapped like this insect in this complex web. This material world, this problems learning, these problems are like this complex web. So we have got entangled there. If you try to, by our own strength, come out of this material, this world, the more entangled you become, like this insect. We should seek guidance from the other person who is able to pull out of this complexities. మళ్ళీ అదే వెబ్ లో ఉన్న వ్యక్తి పుల్ చేయలేరు. ఈ వెబ్ లో ఉన్న బయట ఉన్న వ్యక్తి దీని నుంచి పుల్ చేయగలరు. అటువంటి వ్యక్తియే గురు, కృష్ణ. వెన్ వి accept Guru and Krishna, it is easier for us to come out of this web of complexity. Krishna has given us a way out of these complexities in the way of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita says what to do and what not to do. Srimad Bhagavatam says how do you do it. These two scriptures were given exclusively by Krishna to come out of this material world. But ఎలాగో ఏం చెప్తారు కృష్ణ ఆఖరికి, సరెండర్ అంటూ మీ పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం తం పాపేభ్యో మోక్షయామి మా సూచన. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I will remove all of your sins. Clear-cut Krishna statement. When we surrender to Krishna, all the sins and problems of this material world are extinguished. Till మనం చూసాం 2.7 till కార్పణ్య దోష పహత స్వభావం. Arjuna was going on giving his reasons. తన రీజన్స్ ఇస్తూనే పోతున్నాడు అంతవరకు కృష్ణ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాడు. When did Krishna started speaking? When Arjuna became confused. In that confusion, he became perplexed. Confusion state lo, he did not know what his duty is, what his duty is not. Our time lo, he just surrendered to Krishna. Then Krishna started speaking. Similarly, Krishna is in our heart. Ishvara sarva bhutanam hriday deshe sannivishti. I am seated in everyone's heart, and from him comes the remembrance, knowledge, and ignorance. I am seated in your heart. వేరే స్క్రిప్చర్స్ లో కూడా అలాగే మెన్షన్, కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. అన్ని శాస్త్రాల్లోనే అదే ఉంది, కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. సో కృష్ణ ఈజ్ విత్ యాజ్ పరమాత్మ ఈజ్ విత్ accompanying the Atma inside. There are two souls, the super soul and the soul. We the soul and is accompanied by this super soul. ఎప్పుడైతే మనం నాకు అన్ని తెలుసులే, నేను అన్ని చేసుకోగలను, నా వల్ల జరుగుతున్నది, నాకే అన్ని తెలుసు అనేది ఎలా అనుకుంటామో, till that time the super soul, the Paramatma will listen. He will never speak. Just like
He was never speaking till Arjuna was surrendered. Arjuna తన రీజన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు తన జ్ఞానంతో, but till Krishna was not speaking any word. Till that time, we think that I am great, I am doing everything, I know everything. Krishna inside as Paramatma will remain silent, witness. He will be witnessing. సాక్ష్యం చూస్తూనే ఉంటారు కానీ ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడరు. ఎప్పటి వరకు మాట్లాడరు? మన ఓన్ ప్లాన్స్, మన ఓన్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఏ రోజు ఏమవుతుంది? ఇట్ లీడ్స్ టు ఫ్రస్ట్రేషన్. ఆల్ అవర్ ప్లాన్స్ విల్ బికమ్ పెయిన్స్. నేను ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఇంక నేను ఏమి చేయలేను అనే సిచ్యువేషన్కి ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ వస్తుందో ఆ రోజు ఈ ఆత్మ ఆ పరమాత్మకి సరెండర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సరెండర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిందో లోపల ఉన్న పరమాత్మ మనతో మాట్లాడడం మొదలు పెడతాడు. Then he will start giving instructions from our heart. సో దీనికి అనేక లైఫ్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్, పశుపక్షులు, ఎన్ని రకాల 8.4 మిలియన్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఇన్ని స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ లో విల్ గో అప్ అండ్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్. విల్ బి గోయింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాడీస్. అంతవరకు ఎందుకు వెయిట్ చేయడం? వై నాట్ నౌ? Why should we wait for this moment for crores of lives when we have this opportunity of this human life? Only in human life we will be able to do all these things. Only very rare body. Malli eppudu jarugutunda everything. Why waste this opportunity? Start your spiritual life right now. So till that time, Arjuna was never confused. ద్రౌపది వస్త్రప్రాణం చూసాను మహాభారతంలో మనం విన్నాం. ద్రౌపది వాస్ హ్యూమిలేటెడ్, అవమానించారు. At that time also Arjuna was not confused. Even when he was exiled, he was not confused. Even Virata War, the same army which he was going to fight in this Mahabharata war, Virata War మనం చూసాం. He was not confused. But there will be a situation where we get confused. ఇవన్నీ ట్రావెల్స్ చేసుకుని వచ్చారు వాళ్ళు. ఆయన ఎప్పుడూ కన్ఫ్యూజన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వెళ్ళారు. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఎవరీ సిచ్యువేషన్. బట్ ఈ మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధం వచ్చేసేకి ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చారు? సిమిలర్లీ మనం రోజు చేస్తున్న పనిలో కూడా వీఆర్ డైలీ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ రోజు నేను ఈ పని చేస్తా, రేపు అదే పని చేస్తా, రోజు ఒకలాంటి పనులే చేస్తుంటాం. కానీ ఒక రోజు వస్తుంది మనకి, we will get confused, our plans get failed, miserable fail. మనం ఎంత చేసినా మనం ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఆ రోజు we will be in this state of bewilderment. When we surrender to Krishna like this Arjuna, then we will get a right guide. This human body ఏంటంటారు, ఈ మానవ జీవితం దుర్బలమైంది, అంటే వెరీ రేర్ గా దొరికేది ఈ హ్యూమన్ లైఫ్. వై డూ వి వేస్ట్ అవర్ హోల్ ఎఫర్ట్ ఆన్ మేకింగ్ అరేంజ్మెంట్స్? ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ ద సిచ్యువేషన్స్. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై ఆన్ వన్ డే. All body goes out the cycle, and at that time just like పాత గొడ్డ వదిలేసినట్టు ఈ బాడీని సోల్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు డై వన్ డే ఆర్ ది అదర్. సో ఈ ఫ్యూ పీరియడ్ లో వీఆర్ మేకింగ్ సో మెనీ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ అవర్ ఓన్ బాడీ. నైస్ కంఫర్టబుల్ హౌసెస్, నైస్ కంఫర్టబుల్ vehicles, comfortable situations అందుకోసం one will try to change the situations, but ultimately everyone is going to die one day. So నేను బాడీని మెయింటైన్ చేసుకోకూడదు అంటారా? సో బాడీ కూడా ఉంది కదా, బాడీని మెయింటైన్ చేయొద్దా? ఎస్, we should maintain this body. This body కూడా, ఈ బాడీ కూడా, హ్యూమన్ లైఫ్ బాడీ కూడా కృష్ణ has given it for a purpose. This is a vehicle. ఎలాగైతే మనం వెహికల్ ని రోజు రెగ్యులర్ గా సర్వీసింగ్ చేస్తాం, రెగ్యులర్ గా ఫ్యూల్ ఇస్తాం,
టేక్ కేర్, వాషింగ్ చేస్తాం. వాట్ పర్పస్ ఆఫ్ వెహికల్ టు గో ఫ్రమ్ డెస్టినేషన్ ఏ టు డెస్టినేషన్ బి. ఈ డెస్టినేషన్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ వెళ్ళడం వరకు ఈ వెహికల్ ని మనం వాడుకుంటున్నాం. సో దానికోసం మెయింటైన్ చేయాలి. ఎంతవరకు మెయింటైన్ చేస్తాం? ఈ పర్పస్ సర్వే ఎంతవరకు మెయింటైన్ చేస్తాం. అలానే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో ఒక డెకరేషన్ లో మనం చేయం కదా. అలాగే ఈ బాడీ కూడా ఈ సోల్ కి ఒక వెహికల్. దిస్ బాడీ, అవర్ బాడీస్ ఆర్ ఏ వెహికల్. సో వీ నీడ్ టు రెగ్యులర్లీ సర్వీస్ ఇట్. వీ నీడ్ టు నరిష్ ఇట్. ఎంతవరకు? ఇది ఒక డెస్టినేషన్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ చేయాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నుంచి వైకుంఠ ప్రపంచాల్లోకి వెళ్ళడానికి ఈ వెహికల్ ని వాడుకోవాలి. సో దానికోసం దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతవరకు మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ సఫిషియంట్. ఎందుకు ఇలాగా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, చాలా మంది ఈరోజు అందరూ పోతున్నారు. హెల్దీ పర్సన్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా హెల్తీ డైట్ ఫాలో చేస్తున్నారు, రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, ఫిట్ బాడీ ఉంటుంది, దే ఆర్ ఆల్సో డై. వన్ హూ ఇస్ అడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్, సిగరెట్స్, దే ఆర్ లివింగ్ ఆఫ్టర్ 100 years. సో ఏదైతే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 100+ బతుకుతున్నారు. ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్? మొత్తం హెల్తీ లైఫ్ ఉన్న వాళ్ళు 40కి 50కి పోతున్నారు. సో ఇదేంటి సిచ్యువేషన్? అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్. ఏ రోజు మన లాస్ట్ బ్రెత్ నోబడీ నోస్ వెదర్ యు ఆర్ హెల్దీ ఆర్ అన్హెల్దీ. అది ఏ రోజు మనకి ఈ లాస్ట్ బ్రెత్ వస్తుంది అనేది నోబడీ కెన్ ప్రెడిక్ట్. సో దిస్ లైఫ్ ఈస్ ఎ అన్సర్టన్ లైఫ్. ఈవెన్ ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు, బ్రహ్మలోక నుంచి పాతాలలో మనకి పై భూ భూ భువ సువ పాతాల్, అది బ్రహ్మలోక సువ బ్రహ్మలోక హైయెస్ట్ ప్లానటరీ సిస్టమ్ లో పైకి వెళ్తే ఇది భూమండలం. భూమండలాల నుంచి పైకి వెళ్ళి లాస్ట్ స్టేజ్ లో బ్రహ్మలోకం. అలాగే కిందకి వెళ్తే అతల వితల సుతల పాతాళ. సో ఇటు 7 అంటే 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, లెవెల్స్. సో వన్ హూ ఇస్ పయస్, రెగ్యులర్ గా చారిటీస్ ఇస్తున్నారు, పయస్ గా రిలీజియస్ వర్షిప్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే ఈ పయస్ పీపుల్ ఉంటారో, పయస్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో, దే ఆర్ ఎలివేటెడ్ టు దిస్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద piety, they will go to the higher locations. So do you know what is the qualification to become a Brahma? Brahma కూడా ఒక qualification, is a post. 100 హ్యూమన్ లైఫ్ టైమ్స్ లో స్ట్రిక్ట్ గా వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ ఫాలో చేస్తే ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద బ్రహ్మలోక. 100 అశ్వమేధ యజ్ఞాస్ చేస్తే దే విల్ రీచ్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ ఇంద్ర. కలియుగ్ నెక్స్ట్ రాబోయే బ్రహ్మ ఈస్ హనుమాన్, నెక్స్ట్ రాబోయే ఇంద్ర ఈస్ బలి చక్రవర్తి. అదే మనకి ఇంతకుముందు చాలా ప్లేస్ లో మనం విన్నాం. బట్ if you do all the bad things or illegal things ఏదైతే ఉన్నాయో, if you are to slowly guide down to the lower planets, hellish planets, until పాతాళ లోకం వరకు. సో ఈ సోల్, ఈ పాతాళ లోకంలో సోల్ అగైన్ ఇట్ మే గో టు ద బ్రహ్మలోక. బ్రహ్మలోకంలో సోల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్ట్, తన పుణ్యకర్మాలు ఎగ్జాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ మే కమ్ టు బ్యాక్ టు దిస్ భూలోక అగైన్ ఈ జైంట్ వీల్ ఏదైతే ఉందో, ది సోల్ ట్రావెల్సెస్ ఆల్ దిస్ ఫ్లోటింగ్ ప్లానటరీ సిస్టమ్. బట్ ఎవ్రీ ప్లానటరీ సిస్టమ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మిసరీ. సో యు మే బ్రహ్మలో హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో మనకి సౌకర్యాలు బాగుండొచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో కన్నా ఆ ప్రపంచం హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో మంచి సౌకర్యాలు ఉంటాయి, చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్తారు బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం. అలాగే హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో బెటర్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మిసరీ. ఎందుకు? ఈవెన్ దేర్ బాడీ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు డెత్. The body is subjected to birth, death, old age, and disease. 4 problems even in these 14 planetary systems. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు? ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఎప్పుడు డజంట్ మేక్ గోల్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్. ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ గోల్స్ ఎప్పుడు ఈ మెటీరియల్ గోల్స్ లో ఉండవు.
everywhere there is birth, death, or old age disease. So this plan is going on so many lifetimes, lifetimes. So intelligent person, Tira, ఎవరైతే ఉన్నారో, they will never make the goals in this material world. A goal is in the spiritual world. Because this world is Dukhalayam and Ashasham. Even Brahmaloka Logada, the lifetime span is more compared to Bhulokamlo kanna heavenly planets lo lifetime is more, but it is again temporary and full of misery. So మనం ఏంటంటే ఈ whole energy ఏం చేస్తున్నాం, we are putting to make our life ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఏదైతే మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. అవర్ హోల్ ఎనర్జీ ఈస్ బీయింగ్ పుట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, అందులో కొంత ఎఫర్ట్ అయినా కృష్ణ అండ్ ఆచార్యస్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ టు అండర్స్టాండ్ హూ యు ఆర్, ఈ శరీరంలో ఉండగానే యూ విల్ బి లిబరేట్. మోక్షం, లిబరేషన్. లిబరేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ. Wherever the Krishna is there, there is no anxiety. Wherever Krishna is there, there is Vaikuntha. Krishna stays in Vaikuntha, Vrindavan, Goloka. Wherever Krishna is there, there is Vaikuntha. Vaikuntha. Kunta ante anxiety. Vai ante no. There is no anxiety. There is no anxiety where there is Krishna. So, if you are doing the spiritual by following 4 regulated principles, chanting and reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in association of devotees, Krishna resides in our Krishna. We can feel the presence of Krishna. So when we feel the presence of Krishna, it's a place of Vaikuntha. Vaikuntha, there is no anxiety. We are liberated even in this material, even in this body. So let us use our precious energy. This energy is given by Krishna. Let us use our energies in understanding what is Krishna, who are we. So even great persons like Arjuna sometimes get bewildered. They get bewildered. So అప్పుడు ఏం చేశారు Arjuna? Bewildered అయిన తర్వాత he will never go back to some location, sit in trance, meditating. Arjuna చేయలేదు. What did he do? He just surrendered humbly unto the feet of Krishna. Just simple surrender. He surrendered himself to Krishna. So that is what is called love. So love అనేది 2 types ఉన్నాయి మీకు సింపుల్. Example, real love and mundane love. A selfish conditional love. Real love is which is unconditional, and material mundane love is conditional. Example మనం చూస్తే దేవకి స్టోరీ చూద్దాం. So Devaki was married to Vasudeva. Devaki is a cousin sister of Kamsa. So Devaki married Vasudeva. So తన మన ఈ స్టోరీ ఏం తెలుసు మనకి, ఎప్పుడు ఎలా అయితే ఈ కంసుడు తన రథసారథి అయ్యింది అయి ఈ వసుదేవుల దేవకిని తన మెటర్నల్ హౌస్ కి పంపించారు, అత్తారింటికి పంపించడానికి Kamsa was also accompanying them. So when he was accompanying on the chariot, తనకి ఒక ఆకాశవాణి వినిపిస్తుంది. ఏం వినిపిస్తుంది ఆకాశవాణిలో? సడన్ గా, ఓ కంస, దేవకి వసుదేవ అష్టమ గర్భంలోంచి జన్మించే శిష్యుడు నీ పాలిట మృత్యువుగా మారుతాడు అని ఆకాశవాణి చెప్తుంది. దాన్ని ఫస్ట్ పట్టించుకోలేదు కంసుడు. డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ ఎ ఫూల్? డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ ఎ ఫూల్? చావు రాదు, నోబడీ కెన్ కిల్ మీ. అప్పుడు మళ్ళీ ఆకాశవాణి, ఓ కంస, ప్లీజ్ లిసన్, ద 8th child of your Devaki is going to kill you. ఎప్పుడైతే ఆ గట్టిగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పిందో అప్పుడు కంసాకి చిన్న టెన్షన్ మొదలైంది, ఫియర్ మొదలైంది.
he immediately took the sword to kill Devaki. Because Vasudeva is a devotee of Krishna. He could handle the situation. చెప్పారు దేవికిలో పుట్టే అష్టమ గర్భం పిల్లలు కదా నీకు ప్రాబ్లం, దేవికి కాదు కదా ప్రాబ్లం నీకు. నేను నీకు మాటిస్తున్నాను ఓ కంస, నా ప్రతి పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే నీకు తీసుకొస్తాను, నువ్వు తన్ని హతమార్చుకో కానీ దేవికని వదిలిపెట్టు. బికాస్ వసుదేవ్ వాస్ a devotee of Krishna. He was very clear on making a decision. అటువంటి టెన్స్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా he had managed the situation. సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాడు బికాస్ he was bound to the sense enjoyment. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం తన బందీ అయిపోయాడు కాబట్టి అది ఎక్కడ పోతుందన్న భయంతో ఇమ్మీడియట్ గా he acted against his own system. This material world is like that. So మన తలక ఇదేంటంటే బ్యాక్ స్క్రాచింగ్. యూ స్క్రాచ్ మై బ్యాక్ అండ్ ఐ స్క్రాచ్ యువర్ బ్యాక్. నువ్వు నా బ్యాక్ స్క్రాచ్ చేస్తే నేను నీ దురద తీరుస్తాను. అదే నువ్వు ఎక్కువ గట్టిగా గోకితే నేను నీళ్ళు గోకుతాను గట్టిగా. అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ మెంటాలిటీ. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో టిట్ ఫర్ టాట్ మెంటాలిటీ. Because Vasudeva was a devotee of Krishna, he could handle the situation. He could prevent Kamsa killing the Devaki. సో ఒక సిచ్యువేషన్ ఏమైంది, సో బందీఖానంలో పడేసిన తర్వాత వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఒక పిల్లలు పుడుతున్నప్పుడు వసుదేవ వాస్ గివింగ్ టు కంస, కంస వాస్ కిల్లింగ్ రైట్ బిఫోర్ ద ఐస్ ఆఫ్ దేవకి అండ్ వసుదేవ్. ఇమాజిన్ ఆ తల్లికి ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది. 9 months మోసి డెలివరీ చేసిన తన పిల్లల మదర్ కి తన చిల్డ్రన్ ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది. అటువంటి అది కూడా రైట్ బిఫోర్ హర్ ఐస్ కంసుడు హతమారుస్తుంటే ఆ మదర్ కి ఎంత పెయిన్ వచ్చింది, ఆ దేవకి ఎంత పెయిన్ వచ్చింది. బట్ షీ హెల్డ్ దట్ పెయిన్. తన ఆ పెయిన్ తట్టుకుంది. ఎందుకు? బికాస్ if I pass this situation, Krishna is going to appear as a child. Krishna is going to come. It is for the Krishna she was accepting the pain of a mother, separation of a child from the mother. It is not an ordinary situation for Devaki. Easy ka child level. She was extremely painful. But 7 almost okay. Balramani transfer చేసేసారు. It's kind of a miscarriage type to create a situation. But ultimately she has to suffer the separation of 7 sons right before her dies. Why? Because for the sake of Krishna. That is the real love. That is what the real love is. But Kamsa's love is conditional. తన తనకి ఇంద్రియ తృప్తి బాగుంది అనుకున్నంత వరకే తన లవ్ ఉంది దేవకి మీద. బట్ దేవకి కృష్ణుని పట్ల లవ్ అన్కండిషనల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రియల్. లైక్ దట్ బలి మహారాజ్ చూసుకుంది. హీ కాన్కర్డ్ ఆల్ ద 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్. 14 వనాలు చేయించిన తర్వాత దాన ధర్మాలు చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే వామనుడు వచ్చి 3 అడుగులు నాకు చాలు అన్నప్పుడు he knew that he was Vishnu. Bali Maharaj knew that he was Vishnu. So ఎప్పుడైతే ఈ వామనుడు 3 అడుగులు రాగానే he sacrificed his own body. First whole ఈ world that ఆకాశం, ultimately his own body. Why? What is unconditional love. So these devotees express this unconditional love towards Krishna. Unconditional love. So one who has faith in Krishna, everything becomes auspicious. So అలాగైతే కృష్ణ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, స్టోరీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు సందీప ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి తన శిష్యరికం అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సందీప ముని అని గురు దర్శనం అడుగుతారు. అప్పుడు సందీప ముని ఏం చెప్తారు, నా పిల్లడు ఇలాగా కాలం చేశాడు, నాకు ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి ఇవ్వగలరా అని. సరే అలాగే కృష్ణుడు అలా వెళ్ళి అన్ని 4 కలర్ భువనాలను చూసి ఆ పిల్లని ఆ నరకాల నుంచి పట్టుకుని వస్తారు. యముడి దగ్గర నుంచి తీసుకుని వచ్చి సందీప మునికి అందజేస్తారు.
ఈ స్టోరీ తెలిసిన దేవకి అడుగుతుంది, నాకు ఒక డిజైర్ ఉంది కృష్ణ, నీకన్నా ముందు 6 పుట్టి చనిపోయారు, ఈ 6 కూడా నాకు కావాలనిపిస్తోంది అని అన్నప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడు ఈ బ్రాట్ ఆల్ ద 6 సన్స్. సో 6 సన్స్ వచ్చిన తర్వాత దే పేడ్ ఒబేషన్స్. తన దేవికి ముందు దే హ్యావ్ ఆఫర్డ్ దేర్ ఒబేషన్స్, సాక్షి ఫుల్ దండవత్. సో when they came, she expressed her love. Immediately Krishna liberated them. All the 6 they were liberated. Normal liberation కూడా కాదు, they became the top rishis, topmost rishis, biggest acharyas. They became acharyas. So sir, if you have faith in Krishna, we will be eternally liberated, and it is an auspicious situation. So Arjuna was bewildered again. ఎప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ క్యాంటోలో, when Krishna departed from Dwaraka and into his Goloka, Krishna తన అవతారం చాలించేసినప్పుడు he left this planet Earth to the Goloka, leaving behind all the Pandavas. So under situation లో again Arjuna was bewildered, he was frightened, he was bewildered. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ హస్తినాపురం చేరుకున్నారో యుధిష్ఠిర మహారాజ్ అడిగినప్పుడు he expressed all those pastimes what he shared with Krishna. So he was very morose, refusing situation. మళ్ళీ వచ్చింది సేమ్ సిచ్యువేషన్. బట్ దిస్ టైమ్ he could recollect this teachings of Bhagavad Gita. కృష్ణ ఏంటని చెప్పారో he could recollect everything. When he recollected everything, he got enlightened and strength came. Even Krishna లేనప్పుడు కూడా Krishna's teachings as భగవద్గీత అర్జునుడి దగ్గర వచ్చినప్పుడు he was enlightened. మళ్ళీ పునః ఉత్సాహం వచ్చింది, పునః ధైర్యం వచ్చింది. Now he can, now at least I have this teachings of Krishna. So through this Acharya, the teachings of Krishna are not different from Krishna. If you follow the teachings of Bhagavad Gita, we are associating with Krishna. So that's why ఈ భగవద్గీత అనేది ఎలా అయితే అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు, by way of being humble himself, by surrendering unto Krishna, the same spirit of Arjuna మనం కూడా భగవద్గీత నేర్చుకొని ఏదైతే మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుని పాటిస్తామో, we will be like Arjuna, even though Krishna is not physically present. This world will become a Vaikuntha for one who remembers Krishna. కృష్ణుడిని ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు వైకుంఠ లోకంలో ఉన్నట్టే. ఎవరైతే ఈ కృష్ణుడిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోలేకపోతున్నారో వాళ్ళకి ఈ భూ ప్రపంచం ఇస్ కాల్డ్ మృత్యులోక. ఎప్పుడు అనుక్షణం ఏదో ఒక డెత్ ఎలా వస్తుందనే భయంతోనే ఉంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ మృత్యులోక. హోల్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇస్ కాల్డ్ మృత్యులోక బికాస్ డెత్ ఇస్ దేర్. సో ఎవరైతే కృష్ణుని రిమెంబర్ చేసుకోలేకపోతున్నారో వాళ్ళకి ఈ వరల్డ్ బికమ్స్ మృత్యులోక. If he remembers Krishna, it becomes a Vaikuntha Loka. Remembering Krishna is not a sentimental thing. It cannot be a sentimental. So again, Bhagavad Gita, it gives a process. It's a scientific process. Science lo మనం కెమికల్స్, రకరకాల కెమికల్స్ క్లబ్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లబ్ చేసి విల్ మేకప్ a compound. Then the second process. అలాగే ఈ భగవద్గీత కూడా ఇట్స్ ఏ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్. It gives us a way how to remember Krishna. ఏమిటా వే? You have to chant your rounds, prescribed number of rounds. Prabhupada given a standard of 16. So till when we are doing this 16 rounds, then we can start remembering Krishna. చాలా మంది ఈ మంత్రం just like ordinary sound vibrations కాదు. It's not like an ordinary sound vibrations. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్ గా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ నుంచి వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ మెటీరియల్ సాంగ్. వెన్ యు ఆర్ చాంటింగ్ దిస్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, we are directly connected to Krishna in the spiritual world, Goloka.
ఈ సౌండ్ ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నామో ఈ కృష్ణ ఈస్ సీయింగ్ దేర్, directly witnessing our sound regularly. The second thing is regularly associating with the devotees. Why should we regularly associate with devotees? మన అసోసియేషన్ వల్ల మన తాలూకా నేచర్ డిపెండ్ అవుతుంది. మనం ఎటువంటి అసోసియేషన్ లో ఉంటామో అటువంటి అటువంటి ఇంబైబ్ చేసుకుంటాం. డివోటీస్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ రిమైండర్స్ ఆఫ్ అవర్ గోల్. వీ హ్యావ్ ఎ గోల్. సమ్టైమ్స్ ఈ గోల్ నుంచి మనం డీవియేట్ అవుతుంటాం. దీస్ డివోటీస్ will guide us back to the same, guide us to the track. This is the goal. You should be doing this. They will continuously remind. And service to devotee is what pleases Krishna. Service to other devotees will please Krishna. To please devotees, Krishna is pleased, and when both are pleased, we will be getting liberated. Regularly reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. These are the three major tasks, major way of doing remembering Krishna. The devotional service begins with Shravanam. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Padaseva. Smaranam starts with Smaranam. Smaranam means remembering. The whole spiritual life starts with your chanting of the holy name. This is that important. Your spiritual life depends upon the quality of the chanting which we are doing. Without this chanting, spiritual కూడా వెళ్తాము అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. కొంతవరకు వెళ్తాం, విల్ బి స్టాపింగ్. Without, like I said, Prabhupada said, regularly, whatever the situation you may be in, compulsory you should complete your prescribed number of times. That is the first step of spirituality. Then regularly associating with devotees, regularly reading the scriptures, doing all these things, we will be progressing in our spiritual life. So this is what is Krishna is trying to say. But what happened? Even renunciation another. So ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ 3 what is renunciation? ఏదైతే కృష్ణ థర్డ్ చాప్టర్ లో చెప్పారు, you have to renunciate, you have to get detached. So what is that renunciation అనేది ఇక్కడ ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. నా కర్మణం అనారంభాన్ నైష్కర్మయం పురుషో అశ్నుతే నచ సన్యాసనాత్ ఏవ సిద్ధిం సమాధి గచ్చతి. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection, nor by renunciation alone can attain perfection. Nahi kaschit chanam api satu tishtati akarma karyate hi avashya karma sarva prakriti jair gunai. Everyone is supposed to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even. So, మనం ఏమి చేయకుండా కూర్చుంటాము అంటే కూడా కాదు, కూర్చోలేము. Something or the other, this we will be doing. Because of this material world, this is the material sattva, rajo and tamo guna valla, we will be doing something or the other. In the helpless situation, we will be doing something. Not even a moment we can be doing nothing. We have to do something or the other. So कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः समुच्यते. One who restrains the senses of action but whose mind dwells on the sense object certainly deludes himself and is called a pretender. So the purpose of the human life, అంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే, purpose of this human life is meant for some sacrifice. తపస్సు చేయాలి. ఒకప్పుడు అహోరాత్ర అంటే few thousands of years, tens of thousands of years. అహోరాత్ర అంటే 10,000, approximately 10,000 years. అహోరాత్రులు కాలకిందులో ఏదో అడవుల్లోని వాటి తపస్సు చేసేవారు. Sacrifice. They have sacrificed their luxury. They have sacrificed their time. అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రతి హ్యూమన్ లైఫ్ లోనే there is a sacrifice. The purpose of human life is for sacrifice.
ఏంటి సాక్రిఫైస్? ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సాక్రిఫైస్ ఏంటి? ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సాక్రిఫైస్ ఈస్ రినౌన్సియేషన్, త్యాగం. సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగం కదా, మన ఇంగ్లీష్ లో సాక్రిఫైస్, తెలుగులో అయితే త్యాగం. త్యాగం అంటే అగైన్ రెనౌన్సియేషన్. యూ హ్యావ్ టు రెనౌన్సియేట్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ ఫర్ ద హైయెస్ట్ పర్పస్. కానీ ఇప్పట్లో అందరికీ ఏంటంటే ఈ రినౌన్సియేషన్ అనేది తప్ప అర్థం, కరెక్ట్ అర్థం లేదు. ఒక ఇన్కరెక్ట్ కన్సెప్షన్ లో ఉన్నారు ఈ రినౌన్సియేషన్ అంటే ఏంటి అని. సో అలాగే రినౌన్సియేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ మిస్అండర్స్టూడ్. ఇక ఈ మాయావాదీస్ ఏమంటారంటే ఈ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక ఆనందం, ఈ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏవైతున్నాయి, ఈ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెటీరియల్ వరల్డ్ లో, ఇది ఈక్వల్ టు స్టూల్ ఆఫ్ ఎ క్రౌ. క్రౌ తాలూకా ఎక్స్క్రీటా తో సమానం అని ఈ మాయావాద ఫిలాసఫీ. సో ఈ సనాత గోస్వామి ఏదైతే ఉన్నారు మన 6 గోస్వామిస్ లో, సనాత్ హెడెడ్ బై రూప గోస్వామి, అందులో ఒకరు 6 గోస్వామిస్ లో ఒకరు ఈ సనాతన గోస్వామి. గోస్వామి అంటే వన్ హూ హ్యాస్ కంట్రోల్ హిస్ సెన్సెస్, ఈజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ హిస్ సెన్సెస్. అలాంటివన్నీ మనం గోస్వామి అంటాం. ఈ ఏదైతే ఈ సనత్ గోస్వామి ఉన్నారో, తను చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి తన కాలమే పడి ఈస్ ప్లీడింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ రినౌన్సియేషన్? ఈ మాయావాదులు అంటారు ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ మెటీరియల్స్ ఏదవుతున్నాయో, భౌతిక ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఏవవుతున్నాయో, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ స్టూల్ ఆఫ్ ఎ కౌ. ఏమిటిది? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇన్ డీటెయిల్. వాట్ ఈస్ దిస్ రియల్ రినౌన్సియేషన్? అటువంటి రియల్ రినౌన్సియేషన్ ఏమిటండి అని సనాతన గోస్వామి అడుగుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు, లార్డ్ చైతన్య ఏమన్నారంటే, దేర్ ఆర్ 2 types of renunciation. Renunciation 2 రకాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ యుక్త వైరాగ్య, ది అదర్ ఈస్ ఫాల్గు వైరాగ్య. యుక్త వైరాగ్య ఈస్ ట్రూ renunciation, ఫాల్గు వైరాగ్య ఈస్ ఫాల్స్ renunciation. సో ఈ కర్మకాండీస్, జ్ఞానకాండీస్, one who is after this karmakanda activities, one who is after this only knowledge, ఈ కర్మకాండి జ్ఞానకాండి, they will separate themselves from this material things. They will give up everything, even they will give up their families, all the possessions, they will renunciate everything, but they will not accept something higher. మనం ఇంతకుముందు చూసాం, ఇంతకుముందు సెషన్స్ లో, if you don't accept something higher and even renunciate what you are having right now, you will be in a difficult situation. Like Vishwamitra Muni, mana choose example. So he completely renunciated everything, almost everything he renunciated. Then complete త్యాగం చేసి తపస్సు చేస్తున్నప్పటికీ he was subjected to tinkling bell of Menaka. మేనక తలక గజ్జల సౌండ్ విని he completely fall down from this elevated position. ఎందుకు అక్కడ? మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ వైపు ప్రాస్టిట్యూట్ వచ్చినప్పుడు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎప్పుడు చెల్లించలేదు ప్రాస్టిట్యూట్ వల్ల. ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చింది? ఇద్దరు రెన్యూన్షియేట్స్. కానీ వై విశ్వామిత్ర ముని has fallen from his location, from his position? Why not Haridas Thakur? Because Haridas Thakur was completely experiencing the joy of Hare Krishna Mahaprabhu. So without experiencing something higher, if you renunciate something which you already had, you will become unnecessary disturbance. Such a sannyasi, such a yogi, such a person, one who is falsely renunciation, is simply a disturbance to this material world. Simple. He is a disturbance, unwanted disturbance. తనకి ఉన్న హ్యాపీనెస్, మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్ ఉండదు, అటువంటి స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్ ఉండదు. బికాస్ he has rejected material happiness, there is no he cannot derive happiness from material life. Because he did not accept the real spiritual life, there is no spiritual happiness. So ఎవరైతే ఈ ఫాల్గు వైరాగ్య ఉన్నారు, ఫాల్గు బాబాస్, ఫాల్గు సన్యాసిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫాల్స్లీ దే క్లెయిమ్ themselves as sannyasis, they never experience any happiness materially or spiritually.
ఏమవుతుంది అల్టిమేట్ గా it will lead to a situation they cannot be in that position, they fall down. అందుకే ఈరోజు రెగ్యులర్ గా మనం న్యూస్ ఛానల్ దిస్ బాబా is caught red-handed, this baba is jailed because of illegal relation with women. మన చాలా న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ ఛానల్, these are all falgu sannyasis. They tried to renunciate something, but they could not catch hold of the spiritual life. They could not get the taste of spiritual life. They did not accept. These are called the Mayavadis. They cannot attain the highest goal. They come one day or the other, వాళ్ళందరూ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి. So what is this యుక్త వైరాగ్యం? What is this true renunciation? సనాతన గోస్వామి ఏం చెప్తారంటే, సనాతన గోస్వామి కాదు, రూపగోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, we should accept things for the sake of Krishna. Accept things what is favorable for Krishna, reject those things which are unfavorable for Krishna. If this material thing is helping me in my Krishna service, ఏదైతే ఈ భౌతిక మెటీరియల్ థింగ్ ఉందో ఇది నాకు కృష్ణ సర్వీస్ లో ఉపయోగపడుతోందంటే జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, రిజెక్ట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద రియల్ రినౌన్సియేషన్. యాక్సెప్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ రిజెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు కృష్ణ. అనాసక్తస్య విషయాన్ యథారహం ఉపాన్యజే నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే. భక్తి రసామృత సింధు 1.2.255. The vairagya of that person who employs objects suitable for devotional development while remaining detached from them is said to be suitable for bhakti. The real bhakti. The object should be persistently related to Krishna. This laptop which we are using a laptop, we are using a mobile phone, we are using an internet. You are using all these things to understand what is there in the Bhagavad Gita. What is Krishna trying to say? ఇది కాకుండా మనం ఏదో యూట్యూబ్ వీడియోస్, మూవీ వీడియోస్, యూట్యూబ్ లో ఇంటర్నెట్ వాడుతూ ఉంటాయి. Both are same. Both are looking same. I am using the same laptop or mobile. I am using the same bandwidth of internet for both. So what is the difference between these two? I am using this phone for Krishna service. I am using this laptop for Krishna service. The other thing, I am using same mobile or laptop for my sense enjoyment. These are the two perceptions. This is a state of consciousness. So when we employ all these material things for the service of Krishna, then the same material thing will become spiritual. Otherwise, it is simply a material. So ఇప్పుడు ఈ శరీరమే మనది కాదు, ఈ శరీరాన్ని మీద మన కంట్రోల్ లేదు. ఎప్పుడైనా ఈ ఆత్మ బయటకు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది, శరీరం పడిపోతుంది. ఈ శరీరం ఓల్డ్ ఏజ్ అవడం ఆపలేదు. వన్ డే ఇట్ కంప్లీట్లీ బికమ్స్ ఓల్డ్. Even our own body is not in our control, not in our position. What are we renunciating? నాది కానీ మనం ఎలా రినౌన్సియేట్ చేస్తాం? ఏది నాది కాదు. ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ మనం చూసాం. కృష్ణ ఈస్ ద ప్రొపరైటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ద బాడీ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు అస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ ప్రొపరైటర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో ఈ ఏదైతే ఇవన్నీ నాది కాదన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు రినౌన్సియేట్? Nothing is there for me to renunciate. The real renunciation is accepting what is favorable for me. Just go and we are trying to learn who am I, trying to learn to surrender to Krishna. That pleases Krishna. The whole Varnashrama system, the whole activities which were given to Krishna, యజ్ఞాలు ముందుగా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం చూస్తే పర్పస్ ఆఫ్ యజ్ఞాలు ఏమిటి, పర్పస్ ఆఫ్ అదర్ వర్షిప్స్ ఏమిటి, ఎందుకు ఇచ్చారు కృష్ణ మనకి? ఓన్లీ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. ఓన్లీ టు సాటిస్ఫై కృష్ణ, ఓన్లీ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్. When that thing is not, when we are not using our
things for Krishna, it is simply a disturbance. The so-called renunciation, which does not please Krishna, is simply a disturbance. Even grihasthas can be in యుక్త వైరాగ్య అంటే ఏదో సాఫ్రన్ రోబ్ వేసేసుకొని అది వెళ్ళిపోవడం కాదు. State of consciousness is renunciation is the state of consciousness, not on the dress which we wear. Even a grihastha can use everything for the pleasure of Krishna. How can a grihastha can use this for Krishna, service of Krishna? Transform your home, put a nice altar in your home. A Krishna altar పెట్టుకోండి. The home becomes a spiritual home. Whole family relations, what we are having, husband, wife, children, mother, father, all the relations together, try to understand what is there in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Try to follow this, that material relations will become spiritual relations. That is why grihastha ashrama is given to all of us. Even in grihastha life, we can be in this state of consciousness. We can please Krishna. So when we do that, even a grihastha can please Krishna and go back to Godhead. So, okay, మీకు తెలిసి గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు వన్ ఆఫ్ ది లెక్చర్స్ తనకి ఏం చెప్తాను, ఇఫ్ ఎ గృహస్థ పుట్స్ ఎన్ ఆల్టర్ ఇన్ అ హోమ్, worships the altar regularly, chants this Hare Krishna Maha Mantra, reads Bhagavad Gita and Bhagavatam in the association of devotees, he or she has a capability of blessing a sannyasi. Grihastha anta power వస్తుంది. So by staying in grihastha life, also we can serve Krishna by putting an altar, by regularly chanting or prescribed number of rounds, by regularly reciting Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, by doing rendering service to the Krishna and his devotees. So that is how we make our lives perfect. That is called real vairagya. It is called what? Yukta vairagya. So when we take into spiritual life, ఏదో రకం spiritual life, for example, తీసుకోండి, whether it is false or real. So when we are entering into spiritual life, we are entering into the battlefield. A real battlefield. So like కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఏదైతే ఉందో, like battle between the Kauravas and the Pandavas. So everyone knows the real war happens between the Karna and Arjuna. Real war happens only between these two. If Karna is defeated, Pandava will be victorious. Arjuna is defeated, Kaurava will be victorious. కౌరవాలు విన్ అవ్వాలంటే అర్జునుడు ఓడిపోవాలి, పాండవాలు విన్ అవ్వాలంటే కర్ణుడు ఓడిపోవాలి. ఎవ్రీబడి నోస్. అందుకే కృష్ణ హ్యాస్ ట్రైడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు కర్ణ, ఓ కర్ణ, నువ్వు ధర్మాత్ముడివి, ధర్మాన్ని పాటిస్తావు అనుకున్నావు, కమ్ టు ది పాండవ సైడ్, అబాండన్ దిస్ కౌరవ ఆర్మీ అండ్ కమ్ టు దిస్ బార్. అలాగే తన మదర్ కుంతి, షీ ఆల్సో ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు కర్ణ, కమ్ టు దిస్ పాండవ సైడ్, ధర్మం ఎటైపు ఉంది, కమ్ టు దిస్ పాండవ సైడ్. బట్ కర్ణ refused to come to the Pandava side and identified himself with Duryodhana. Ultimately, ఏమైంది? సో కాల్డ్ ఎంత ధర్మాత్మను అయినప్పటికీ కూడా he was completely defeated. So like that, spirituality means to surrender. To surrender. Either you are surrendering to Maya or you are surrendering to Krishna. One of these you are surrendering. When you are surrendering to the false identification, when you are surrendering to your false ego, మన శత్రువులతో సరెండర్ అవుతుంది. ఇలా కర్ణ సిచ్యువేషన్ ఇలాంటిది. ఎనిమీకి సరెండర్ అయ్యాడు, దుర్యోధనానికి సరెండర్ అయ్యాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ సరెండరింగ్ టు మాయా, సరెండరింగ్ టు హర్ యాక్టివిటీస్, సరెండరింగ్ టు ఫాల్స్ ఈగో, యు ఆర్ సరెండరింగ్ టు అవర్ ఎనిమీస్. అల్టిమేట్లీ వెన్నుపోటు తగులుతుంది. ఈ ఎనిమీసే మన వెన్నుపోటు పొడుస్తారు. దే విల్ కాజ్ డిస్ట్రక్షన్. అదే కాకుండా కర్ణ వాజ్ సపోజ్ టు బి ఏ పాండవ, ఈజ్ ద రూలర్. పాండవ సైడ్ వచ్చి if he won the battle, he would become the king of the entire planet. Or not only that, he is a Dharmatma, senior. He was supposed to become a Pandava. Pandavas and devotees. He was supposed to become a devotee.
but he falsely identified, falsely surrendered towards Duryodhana, towards his enemy. Ultimately, he was ruined. If he was surrendering to Krishna or coming to the Pandava, he would have been victorious and he would have become a nice devotee. Similarly, Krishna consciousness day, surrendering ourselves towards Krishna. Material consciousness and surrendering towards these enemies. So Krishna consciousness law, that energy is there. So problem ఏంటి surrendering లోని your false ego, our false ego ఏదైతే ఉందో, this comes in between the surrender process. It is so strong. ఎంత strong అంటే it will never allow us to surrender to Krishna. So the Krishna energy, beating this false ego alone, మన ఓన్ ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్స్ తో, మన ఓన్ ఇండివిజువల్ క్యాలిబర్స్ తో, మన ఓన్ ఇండివిజువల్ స్టడీస్ తో we can never overcome this false. We require the help of Guru and Krishna. Without the mercy of Guru and Krishna, we cannot defeat this false. It is very strong. By being humble towards Krishna, you have to surrender to Krishna humbly, in a state of humility. What is this humility? Chapter humble, humility. What is this humility? What give a nice definition for humility? What the Acharya says, humility ante entante rejecting our own perception. నా పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కంప్లీట్ రిజెక్ట్ చేసి accepting the statements of Krishna as it is. Just accept the words of Krishna as it is. By మన ఓన్ పర్సెప్షన్ పక్కన పెట్టి కృష్ణ యొక్క పర్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామో, దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హంబల్నెస్, ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ శ్రీ రూప గోస్వామి వాస్ సేయింగ్, అనాసక్తస్య విషయం. సో అనాసక్తి విషయం, అన్నెసెసరీ థింగ్స్, ఏదైతే అన్నెసరీ మూవీస్, అన్నెసరీ థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, విచ్ డజంట్ గివ్ యూ లవ్ ఫర్ కృష్ణ, యూ హ్యావ్ టు slowly remove that from our life and accept what is favorable for Krishna. Similarly, ఒక స్టోరీ ఉంది, చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకూర్మం, మన ఏదైతే శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉందో శ్రీకూర్మ క్షేత్రంకి ఏదైతే అక్కడ ఒక కూర్మ బ్రాహ్మణుని కలిసి అన్నమాట. కలిసి కూర్మ బ్రాహ్మణ్ చైతన్య మహాప్రభుని సర్వీస్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే చైతన్య ప్రభు వెళ్ళిపోతున్నారో, ఈ కూర్మ బ్రాహ్మణ్ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారు, I want to come with you. I want to renunciate everything. If wife, children, all these things are simply a burden for my spirituality, I will renunciate all this family life and come with you as a sannyasi. But Chaitanya Mahaprabhu said, whatever you are saying is completely wrong. ఏదైతే నీ వైఫ్, నీ పిల్లలు ఏదైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ రెన్యూన్షియేట్ చేయడం అనేది తప్పైన పని. You should not renunciate them. But this artificial renunciation ఏదైతే ఉందో, this is also because of Maya. You are covered by Maya. అందుకే నీ whole family, నీ whole అంతటినీ వదిలేసి వస్తానంట. This is not correct for you. Instead of that, నువ్వేం చేస్తావు అంటే, spread this holy name in an entire area. Spread this mantra of Hare Krishna Mahamantra. Worship me, worship the Lord Krishna. And he taught the Bhagavad Gita and Bhagavatam to Kurma Brahmin. Recite this Bhagavatam and Bhagavad Gita to your village. Do all these things. That is real Sani. Renunciating your family is not suitable for you. So until unless మనం full గా క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు, means we are completely pure, then only we should accept sannyas. Till then we have to do our brahmachari and grihastha and vanaprastha duties only. We should never renunciate anything. So for in these three orders, brahmachari, sannyas, brahmachari, grihastha and vanaprastha order lo unnappudu,
you should take the guidance of a guru. It is very much important. So until and unless we are pure ourselves, we should not falsely renunciate anything. If you are falsely renunciating everything, it is simply a disturbance of this. సో అదే సనాతన గోస్వామికి చెప్తున్నారన్నమాట ఈ సంభాషణలో. దో యు గో టు ద ఫారెస్ట్, మొత్తం అన్ని వదిలేసి నువ్వు ఫారెస్ట్ అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నప్పుడు కూడా యూ విల్ బి క్యారింగ్ యువర్ స్టమక్ విత్ యూ. నీ స్టమక్ తో నీతో పాటు స్టమక్ కూడా వస్తుంది. అది ఒకప్పుడు ఆకలేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు? స్టమక్ ఆకలేసినప్పుడు తినడం మానేస్తావా? తినడం తాగడం మానేస్తావా? మానేస్తే ఏమవుతుంది? యువర్ బాడీ విల్ బికమ్ వీక్. Ultimately you will be dying. So because of your ignorance, if you are subjecting the body to death, you are losing the rare opportunity of the human life to attain the love for Krishna. So that is not recommended. So going to the forest suffering from hunger and thirst is not for you. So what is favorable for Krishna? You should accept this Hare Krishna Mahamantra, chant it regularly, read Bhagavad Gita in the association of devotees. That is what Krishna, Chaitanya Mahaprabhu has recommended to Sanatana Goswami, Guru Sanatana Goswami, to all of us. So amongst the Vaishnavas, the highest form of renunciation is, according to the Vaishnavas, showing compassion towards the others by the expense of their own comforts. తన ఓన్ కంఫర్ట్స్ కూడా పక్కన పెట్టి ఎదుటి వాళ్ళకి కంపాషన్ చూపించడం అనేది ద రియల్ రినౌన్సియేషన్. లైక్ మనం ఇప్పుడు చూసాం హోల్ చాలా ఈ దిస్ 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ లో ఈ సోల్ మూవ్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ మెనీ సోల్స్ విచ్ ఆర్ గ్లైడింగ్ టువర్డ్స్ ద హెల్. దే ఆర్ డూయింగ్ మెనీ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్. ద సోల్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద హెల్. Vaishnava cannot see the soul being suffered in these floating planetary systems. Prahlad Maharaj, after the Hiranyakashipu Vada, what happened? Narasimha Swami to end matters. I know the path to come to the Vaikuntha. I can chant your holy names. But the other people did not know how the path to come to you. Until and unless I show them the path to you, I will not come the Vaikuntha Lokam. Until the last soul goes out to this material world, I will stay in this material world, even if I go to hell. నేను నరకానికి వెళ్ళినానా, నేను నాకు మార్గం తెలుసు, నేను రాగలను. అన్ని సోల్స్ అన్ని బయటకు వెళ్ళి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వైకుంఠానికి వెళ్ళినప్పుడే నేను ఇది వస్తాను. రాజ్ మహారాజ్ నరసింహస్వామి, he avoided liberation to Prahlad. He left that liberation for the sake of showing compassion towards others. It was a real Vaishnava's nature in Paradukka Dukhi. They cannot see other soul being suffered. So they come their own comforts and they will guide. Vaishnavas try to guide others in the consciousness. That's why associating with the devotees is very much important. The real renunciation chant, అత్యాహారం అమితాహారం, ఎక్కువ తిన్నామో తక్కువ తిన్నామో అది కాదు రియల్ రినౌన్సియేషన్. తగిన మోతాదులో తినడం అనేది రియల్ రినౌన్సియేషన్. నాట్ ఈటింగ్ టూ మచ్ ఆర్ టూ లిటిల్ doesn't mean you are renunciating. If you are eating too little, it doesn't mean you are renunciating. You should eat whatever is fit for the body. If body is stable గా ఉంటే అంత తింటే సరిపోతుంది. And it must be the food offered to Krishna. Prepare your food, offer it to Krishna by placing a tulasi and take the remnants. That is the renunciation of food. Ready to accept, and ultimately ready to accept what Krishna says. Krishna says us to do something, we will do that thing, keeping our motives aside. మన motives ని పక్కన పెట్టాం. That is called the real renunciation. So ultimately, what Krishna has performed your duty, O Arjuna. Yes, so indriyani manasa niyama arbate Arjuna
Karmendriya karma yogam asaktasya vishishyate. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Niyatam kuru karma tvam karma dhyayo hi akarmanaha sarira yatrarpi sate na prasiddhya akarmanaha. Perform your prescribed duties, for doing so is better than not working. Just like saying, doing work is better than not doing it. One cannot even maintain one's physical body without doing the work. Yagnarthat karmano anyatra loka ayam karma bandhana. Tat artham karma kaunteya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu. What kind of work you should do? As a sacrifice, Vishnu has to be performed. Otherwise, this work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way, you will always remain free from bondage. Clearly, practically, Krishna is giving the practical application of this Krishna consciousness. This is a practical way of applying the Krishna conscious activities in our regular life. This can be understood when we read the Bhagavad Gita and try to apply in our life. Bhagavad Gita can be understood. ఎవరికి అర్థమవుతుంది? ఎవరైతే ఈ అట్లీస్ట్ సంథింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్లై ఇన్ అవర్ లైఫ్, then only this Bhagavad Gita will be understood. Otherwise, this goes on. Though ఎన్ని భగవద్ గీత ఎన్ని సెషన్స్ మనం విన్నా, టోటల్ 18 చాప్టర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసిన, శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసిన, you are not applying it on our personal life, you cannot understand this Bhagavad Gita. Start something. Try to take one verse, try to apply in our life, then you will be understanding what it is. Without experimentation. అదే అంటారు, మనం ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అంటే దానికి ఒక థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్. థియరీ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్లో దాన్ని వెరిఫై చేసుకుంటాం. దెన్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్స్. సిమిలర్లీ, థియరీ అంటే ఫిలాసఫీ, ప్రాక్టికల్స్ అంటే రిలీజియన్. Philosophy without religion is sentiment, speculation. You are doing calculations. This is body, this is soul, this is happiness, this is distress. You are analyzing, speculating all these things. మనం ఇవన్నీ స్పెక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇది ఇంత, ఓ ఇది ఇలాగా అని. బట్ విల్ నాట్ బి రియలైజింగ్ ఎనీథింగ్. రిలీజియన్ వితౌట్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ సెంటిమెంటలిజం, మూఢనమ్మకాలు అంటుంటాం. బికాస్ దాని వెనక ఏదైతే మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయో దాని వెనక సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్, సఫిషియంట్ స్ట్రెంత్ లేదనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ ఏ సెంటిమెంట్. ఇది మన సెంటిమెంట్, వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అందుకే both philosophy and both religion are required. So when you can directly start chanting, but without understanding why you are chanting, it becomes a sentiment. So these two goes together. Sankhya yoga and Jnana yoga goes together. Bhakti yoga goes together. Sankhya, Karma, Jnana and Bhakti goes together with Bhakti yoga. So అందుకే ఏం చెప్తారు, you have to be understanding the philosophy. Philosophy understand చేసుకోవడమే కాదు, you have to apply it. Then only you will understand this Bhagavad Gita. So understand చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? So there are 3 ways. You will understand that this material world is a frustrating place. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఫ్రస్ట్రేషన్ తప్ప ఇంకేది లేదు. You will understand. So there are 3 ways of understanding getting frustrated in this material world. That this material world is a frustrating place. ఎలా అర్థమవుతుంది? In fact, 2 people will say, it is 3. First way, by simply hearing. Just by hearing, people will understand this material world, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతుందో ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతం. ఇది దుఃఖాలనే ఉంటాయి. So I should do all these things. Immediately acceptance and doing that. Just by hearing, there is a best way of doing anything. So సిగరెట్ తాగితే క్యాన్సర్ వస్తుంది and చూసిన వెంటనే ఆ పర్సన్ సిగరెట్ తాగడు.
So cigarette cause injuries to health. That person is the most intelligent person. So a person who tries to understand by hearing is the topmost person. There are second category of person. Yes, చెప్తున్నాను కరెక్టే. చండింగి చెయ్యాలి, ఇవన్నీ భగవద్గీత వినాలి, డివోటీస్తో అసోసియేట్ అవ్వాలి, ప్రసాదం తినాలి, ఇవన్నీ చెప్తున్నది కరెక్టే. ఐ యాక్సెప్ట్ వాట్ యువర్ సేయింగ్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ థింగ్. బట్ నేను ఇప్పుడు అప్లై చేయను. ఐ విల్ ఎంజాయ్ ఆల్ ది లైఫ్. ఎట్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ ఐ విల్ ట్రై టు అప్లై. యంగ్ ఏజ్ లో ఐ విల్ ఎంజాయ్. ఐ హ్యావ్ సో మెనీ డ్యూటీస్, సో మెనీ యాక్టివిటీస్ టు బి డన్. చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతే నేను యాక్టివ్గా స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ఉంటాను. స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ అని అంటారు. ఇలాంటివారు ఎంతవరకు ఈ స్పెక్యులేషన్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది? దే ట్రై టు ఎంజాయ్ ద సెన్సెస్. దో దే ఆర్ హియరింగ్ ద భగవద్గీత, దో దే ఆర్ హియరింగ్ ద డివోటీస్, దే విల్ ట్రై టు డూ వాట్ దే ఆర్ ట్రై టు డూ. ఎప్పుడు ఏం చేద్దామన్నా అదే చేస్తారు, థింకింగ్ దట్ దీస్ థింగ్స్ టు బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దే విల్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్తారు కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ ద డియర్ టీచర్. వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ టీచర్స్ యూ మోర్, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్. ఒకసారి రియల్ గా మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతే, రియల్ గా మనం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే అప్పుడు కానీ మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి రాం. కానీ చాలా మంది బయట చెప్తారు సింపుల్ గా, మన కొటేషన్ పెడతారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ అ డియర్ టీచర్. బట్ ఒక స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు కట్ చేసేస్తారు ప్రోవర్బ్ నుంచి. ఏంటి అంటే, ఫుల్ ప్రోవర్బ్ ఏంటి అంటే, ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ద డియర్ టీచర్ అండ్ ఫూల్స్ లెర్న్ దట్ వే. ఫూల్స్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ by way of experience. That is called muda. So even after listening, we are not practically applying in our life and continuously doing everything. It's saying that experience vastene naku telustunది, I want to experience all these things ante they are called a muda. The third category, even after listening, even after experiencing, they will not change. చెప్తారు సిగరెట్ తాగరాదు, సిగరెట్ వింటాడు, సిగరెట్ స్మోక్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు, తాగుతాడు, హీ విల్ గెట్ క్యాన్సర్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ క్యాన్సర్, హీ విల్ ట్రై టు స్మోక్ అగైన్. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, there is no change. This is called third. The second category is called muda. What is the third category called? There is no page at all. First, these are mainly the two ways you will be understanding this material world is a frustrating place. Simply listening. That's right. Simply listening. Shastras, Guru, Shastra, Sadhu. Guru దగ్గర నుంచి వినాలి, శాస్త్రాల్లోంచి వినాలి, devotees దగ్గర నుంచి వినాలి. When we are hearing humbly from the devotees, from the Krishna, then only we will understand what is the nature of this material world. ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అర్థమవుతుందో, we will start acting accordingly. When you start acting accordingly, we will understand more. So that's why we have to put Krishna in our center. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Rishikena Rishi. So by our senses, you have to serve Krishna. By put an altar in our home. Together read all the things. Together chant the holy names. By this way, we are trying to put Krishna in the center. This is a very practical way to come out of this material world. Simply by going into Himalayas, doing some tapasyas will not lead you to Vaikuntha Loka. That doesn't mean you should be accepting the Krishna conscious way. Our work should be done in such a way that ఈ వర్క్ నన్ను ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ దైవీ వర్ణాశ్రమ ధర్మ. కృష్ణ came as Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach this Krishna conscious philosophy, to become the servant of Krishna.
Krishna Jivera Sarupa Hoy, the eternal identity of a soul is to become a servant of Krishna. Oh soul, ఇప్పుడు బయట చాలా మంది చెప్తారు, today you forgot that you are a god, tomorrow you will identify yourself and you will become a god. నువ్వు దేవుడితో కలిసిపోతావు, నువ్వు దేవుడు అయిపోతావు. Chaitanya Mahaprabhu has said, no soul can become a god. They are eternally servant of Krishna. He says nobody can become a god. We can conquer the supreme personality of Godhead. We can conquer Krishna in the state of humility and devotion. No. He became a charioteer for Arjuna. రథసారథి అయ్యారు అర్జునుడికి. సుధాముడికి తన కాలు కడిగి తన చిప్పుడు రైస్ ఏదైతే ఉందో అటుకులు వేస్తుందో అటుకులతో తను స్వీకరించారు. Because they have conquered Krishna by humility and devotion. Yashoda Mata. Every yogi, every sannyasi, every person, every soul wants to try to capture Krishna somehow. But Krishna is not easy to capture. అలాంటిది యశోద ఎలా క్యాప్చర్ చేసేది? సింప్లీ బై లవ్. తన లవ్కి ఎప్పుడైతే ఉదరానికి తాడు కడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు 1 inch ఎక్కువ అవుతూ వచ్చేది. బట్ స్టిల్ షీ వాస్ ట్రైంగ్ టు పుల్ దట్, ఒకదాంట్లో ఒకటి యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాను. బట్ స్టిల్ ఎవ్రీ టైమ్ 1 inch షార్ట్ వస్తుంది. బికాస్ షీ వాస్ అట్ ద టైమ్ షీ వాస్ ట్రైంగ్ హర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ టు ట్రై కృష్ణ. సో వెన్ వీ డూ లైక్ దట్, వెన్ మై ఓన్ ఎఫర్ట్స్ ద్వారా మనం కృష్ణాన్ని పట్టుకోవాలనుకుంటే ఇట్ విల్ బి 1 inch షార్ట్. దాన్ని ఏమైంది, ఒకసారి యశోద మాత she said, "Oh Krishna, I cannot tie you" అని జస్ట్ చెప్పిందో, కృష్ణ తన లవ్ ని చూసి he just surrendered. వెంటనే ఆ 1 inch షార్ట్ ద్వారా క్లోజ్ అయిపోయి she could tie her to the waist. Krishna was conquered for love of Yashoda. Similarly, gopis, Radharani, devotees, they try to conquer Krishna only by humility and devotion. When we learn that, when we work accordingly, that is what is working for Krishna, working with Krishna. అటువంటి వర్క్ చేస్తే we will be liberated. Otherwise it will cause bondage in this material world. So మన యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉండాలి? ఎవ్రీ యాక్టివిటీ షుడ్ బి such that it pleases Krishna. మనందరూ గృహస్థులు. So we are earning some money. Use that money for Krishna conscious activities. There are so many things you can do. Help other devotees. Do the Krishna conscious activities. Then our life will be pleasing for Krishna and it will be going back to the Godhead. So what is Krishna saying? You should chant this Hare Krishna Mahamantra. You should regularly associate with devotees. You should regularly reciting this Bhagavad Gita and Srimad. So with this, we end today's session. So anyone likes to share your realizations, feedback? Shailaja Mataji, any realizations, Mataji? Hare Krishna Mataji. Mautika Mataji. Hare Krishna Mautika Mataji. Hare Krishna Rajmala Prabhuji. Hare Krishna. World is full of dualities. Yes, Prabhu. శీతోష్ణ లాంటివి. వాటికి ఈ యుక్త వైరాగ్యము, భక్తి అంటే విత్ హ్యూమిలిటీ అండ్ డివోషన్,
వీటి ద్వారా మనము చేయవలసిన డ్యూటీస్ చేయగలిగిన నాడు మనకి ఆ కృష్ణుని యొక్క కరుణ లభిస్తుంది. అప్పుడు ఈ శీతోష్ణాలని మనం జయించడానికి ఆయనే రూమ్ హీటరు, ఏసీ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ విధంగా మన కర్మల్ని మనము ఆ కృష్ణుని ప్లీజ్ చేసే విధంగా ఎప్పుడు చేయగలిగితే మనం ధన్యులం అవుతాం. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Anybody else would like to share any feedback? Okay, I think there is a message over here from Mautika Mataji. So Mautika Mataji is saying, we are souls. Ego valla soul identifies itself as bodies. Yes. Miseries come and go, but soul is Satchitananda Vigraha. So 3 miseries gunchi, so real love and mundane love gunchi kuda Hare Krishna Mataji. So that is what real love is, unconditional, shown by Devaki, and mundane love or materialistic love is something conditional. That is the stage of Kamsa. So okay, she also says that 2 types of renunciations. So Yukta Vairagya and Falgu Vairagya. So Vairagya means, renunciation means not completely rejecting it. Not completely rejecting. You have to accept something which is favorable for Krishna. If Krishna please chestundante you should have. So oka story gurtostundi, where was given by it happens with Srila Prabhupada. So Prabhupada దగ్గరికి ఒక రిపోర్టర్ వచ్చి అడుగుతారు అన్నమాట, I will give you this money, will you take it up? సో ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగారంటే, ఆ రిపోర్టర్ he has earlier faced a situation. సో మరొక సన్యాసి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే అడుగుతారు, I will give you some donation, take this money. So when he was able to give that money, false sannyasi ఏదైతే ఉన్నారో, he was saying, oh, I cannot handle this money, I cannot handle this, remove అని. So he was exhibiting some kind of false renunciation. But Prabhupada said, yes, give me all your wealth and I will use it for Krishna. Give me all your wealth, I will use it for Krishna and show you what it is. So చాలా మంది తీసుకోరు money, saying that I have rejected everything. But that is false. When you take the money, you should use it for Krishna's service. Artificially taking the money and using it for your sense gratification is again a pretender. In the name of sannyasi, if you are rejecting something or accepting for your own sense gratification, mana indriyala kosame mana accept chesi by the name of renunciation, then also it is a pretending. That's what Krishna says in 6th verse. Whatever you are taking, that should be used for the service of Krishna. That is called Yukta Vairagya. Otherwise, it is false Vairagya. He is a cheater. False Vairagya means cheating Vairagya. So any other realizations, any other devotee likes to share suggestions, improvements? So if there are no other things, so we will close this session. Okay, Hare Krishna. So we'll end the session with a nice Narasimha Pranama. Namaste Narasimhaya Prahaladaladaine Hiranyakashi Purvashaha Silatankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimho Yato Yami Tato Narsimha Bahe Narsimho Hridaye Narsimho Narasimha Bahe Sharanam Prasate Kavakala Hare Naka Adbhuta Singha Talita Hiranyakashipu Tanuraya Kesavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare
जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नमः अद्भुत श्रृंगार हिरण्यकशिपु अनुविज्ञा केशवद्रीता नर हरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पद परमहंस श्री परिव्रजकाचार्य सत्तोत्र सत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णु पद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glories assembled devotees Hare Krishna all glories assembled devotees Hare Krishna all glories all glories all glories. So in the next session we will see Krishna యజ్ఞాలు అలాంటివి ఎందుకు ఇచ్చారు what is the real reason behind all this purpose of yajna what is what Krishna is trying to explain to Arjuna in the next session lo మనం చూద్దాం. Thank you Rajmanath Prabhuji for joining and sharing your realizations. Thank you Padmavati Mataji, Sagar Prabhu, Sridevi Mataji, Mautika Mataji, Kalyani Mataji, Shailaja Mataji, thank you. Thank you. Thank you Shaila. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhishya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. All glories to Sri Prabhu. We will join in the next session. Thank you.